My name is Frankie. I'm your tour guide today. So we are going to start from the central station and all the way walk to the Munmo Temple. 中上環一帶歷史建築林立，藝廊、街頭壁畫、美食連串成型格社區。珠海出世25歲嘅 Frankie 3年前嚟到香港修讀旅遊碩士課程，畢業之後入行做導遊，兩文三語係佢嘅優勢。How to say hello and thank you in Cantonese? So for hello, I will say 你好。帶遊客深度遊，民以食為天，係時候揾食醫肚啦。The Hong Kong wonton is actually in the ball shape. They serve the wonton very big. It's like the ping pong ball shape. And this is what we call the char siu. So that means the Cantonese barbecue pork. 翻譯上都會有困難嘅，因為始終都係音譯嘅字會比較多啦，同佢哋可能唔明係咩意思，所以你會再要深度去解釋呢一個字係點樣解，同埋會盡量去 relate 到介紹點心係類似西班牙嘅 tapas 咁咯，咁佢哋就會即刻明白咩係點心。So like this way, free incense。嚟到文武廟，團友都要入鄉隨俗。我覺得兩文三語係非常重要嘅，咁因為始終語言係一個好重要嘅媒介啦。咁你要去 serve 到一個唔同文化背景嘅人，去了解到香港嘅文化或者香港嘅特色啦。咁語言係好重要嘅。旅行社係由一班年輕人組成，嚟自五湖四海，客路都係以歐美為主。負責人 Michael 不時落場同客人交流。咁我就幾幸運啦，曾經喺外國住過10幾年啦，學咗咁多年英文啦。翻到嚟香港嘅時候，會見到好多旅客都要解釋文化、解釋歷史啊。咁我哋要學習點樣用英文去講呢啲香港嘅故事、香港嘅文化俾外國嘅旅客。香港每年都會舉辦傳統活動，長洲搶包山、大坑舞火龍等等。佢希望遊客深入了解香港，亦都會帶團到內地。點樣同內地唔同嘅 partner 做啲唔同嘅嘢，見到啲嘢要解釋又要點做咧咁樣。咁所以其實呢一樣嘢都走唔甩㗎啦。唔好講話年輕啦，所有人都應該盡量用多啲兩文三語。呢一樣嘢唔單只係純粹好 practical 啊，到最後其實係好幫助到自己嘅增值嘅。